Okay, yesterday's session we are done with until here. CPR, cardiopulmonary resuscitation. Today I'm going to discuss you with the 92920. What is 92920? Please read. Are you able to see the screen? Yeah, please read 9292. Branch. PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty. For the each additional branch, we have to give 92921. Please read 92924. Single major coronary. ఇదేంటి అథిరెక్టమీ ప్లస్ angioplasty. Atherectomy plus angioplasty. Next one, 92928. Please read 92928. ఇదేంటి స్టంట్స్ ప్లస్ angioplasty. For the each additional major coronary artery, we have to use this code, add-on code. Next one, 92933. ఇదేంటి స్టంట్ ఫస్ట్ అథిరెక్టమీ, after atherectomy, stunt plus angioplasty. It is for angioplasty. What is this PTCA procedure? PTCA procedure అంటే ఏంటి? Okay, this is an heart. Heart has how many chambers? 4 chambers. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. The biggest artery is called as, what is it called? Aorta, which is originating from the aortic wall to the left ventricle. The arteries which supply oxygenated blood to the heart muscles. ఏ ఆర్టరీస్ చెప్పండి? హార్ట్ మజిల్స్ కి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ ని we call it as coronary arteries. We call them as coronary arteries. In the coronary arteries, if there is an blockage ఉంది, or the narrowing of the artery narrow అయిపోయి ఉంది. There is a narrowing of the artery, narrow అయిపోయింది. The physician first performs angioplasty. What is meant by angioplasty? Surgical repair of blood vessels. Which coronary ante coronary artery. Coronary angioplasty ante surgical repair of coronary arteries అని అర్థం. Coronary arteries. Next one. The second procedure is called as atherectomy. Athero ante enti? Arteries or fat. Yeah. Atherectomy. What is meant by atherectomy? Atherectomy is nothing but surgical removal of fat. Okay, not the arteries, fat from arteries. Arteries is called as atherectomy. Okay, the physician uses the catheter. Catheter was inserted through the femoral artery. Femoral అంటే లెగ్ దగ్గర ఒక catheter పంపిస్తాడు. With this catheter was inserted here through the coronary artery. From the coronary artery, he removes the fat. ఈ fat ని remove చేస్తే that is called as atherectomy. Next one, the next procedure is called as stunt placement. What is it called? Stunt placement. What is meant by stunt placement? The balloon dilation చేస్తాడు. బెలూన్ తోటి ఇలా స్వెల్ చేసి ఇక్కడ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఇంప్లాంట్ చేస్తాడు. ఏమి ఇంప్లాంట్ చేస్తాడు? మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్. మళ్ళీ the artery narrow కాకుండా there is a mesh like structure was implanted in the narrowed artery region. Is called as, what is it called? Stent. Placing of stunt placement. ఓకే, స్టంట్ ప్లేస్మెంట్ అంటారు. చూడండి, 92920 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? 92920 ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్స్ percutaneous through the skin, transluminal through the lumen of blood vessel, coronary blood vessel angioplasty.
సర్జికల్ రిపేర్ ఆఫ్ ఓన్లీ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఆర్టరీని సర్జికల్ రిపేర్ మాత్రమే చేశాను అంటే we have to give 92920. వెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ 92924 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి చెప్పండి? యా, ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ అథెరెక్టమీ ప్లస్ యాంజియోప్లాస్టీ, అథెరెక్టమీ అండ్ యాంజియోప్లాస్టీ అంటే ఫ్యాట్ రిమూవ్ చేసి సర్జికల్ రిపేర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్ ని చేస్తే యూ హావ్ టు గివ్ 92924. ఓకే, నెక్స్ట్ 92928 ఇప్పుడు ఇవ్వాలి చెప్పండి? ఎన్ని హ్యావ్ టు గివ్ 929 యాంజియోప్లాస్టీ స్టంట్ పెట్టాడు, దాంతో పాటు యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తే 92928. వెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ 92933? అథెరెక్టమీ స్టంట్ యాంజియోప్లాస్టీ అంటే ఫ్యాట్ రిమూవ్ చేశాడు, స్టంట్ పెట్టాడు, దాంతో పాటు యాంజియోప్లాస్టీ కూడా చేస్తే వి హావ్ టు గివ్ 9 చూడండి. పర్క్యూటేనియస్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అథెరెక్టమీ విత్ ఇంట్రాకరోనరీ స్టంట్ అండ్ కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీ వెన్ పర్ఫార్మ్ సింగిల్ మేజర్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఆర్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇఫ్ ద ఇఫ్ ద ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ coronary PTCA. That's the procedure is called PTCA, percutaneous transfemoral angioplasty for for right coronary artery, right descending coronary artery. ఏం రాస్తారు? ఆర్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ అన్న. What is the code? What is the code? ఏం చేశాడు వీడు? 92920. ఎందుకని ఓన్లీ ఏం చేశాడు? ఓన్లీ పర్ఫార్మ్ యాంజియోప్లాస్టీ. అదే టూ కరోనరీస్ చేస్తాడు అంటే యాంజియోప్లాస్టీ టూ కరోనరీ ఆర్టరీస్ చేస్తాడు అంటే హావ్ టు గివ్ ప్లస్ 9292. 3కి చేశాడు అంటే 3 కరోనరీ మేజర్ కరోనరీ ఆర్టరీ యాంజియోప్లాస్టీ చేశాడు అంటే ప్లస్ ఇంటూ టూ వెరీ ఇంటూ 2. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్, ఇక్కడ మీకు మాడిఫైర్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ షో యూ ద మాడిఫైర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేపర్. ఇఫ్ యూ గో టు ద ఫస్ట్ పేపర్, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మాడిఫైర్స్. వాట్ ఈస్ ఎల్సి? ఎల్సి అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ సర్ఫంక్యులర్ కరోనరీ ఆర్టరీ. వాట్ ఈస్ ఎల్డి? ఎల్డి అంటే లెఫ్ట్, ఎల్సి అంటే లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఎల్డి అంటే లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఎల్ఎం అంటే లెఫ్ట్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, ఆర్ఐ అంటే రామస్ ఇంటర్మీడియస్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఆర్సి అంటే రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్సి అంటే రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఎల్సి అంటే లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఎల్ఎం అంటే లెఫ్ట్ డిసెండింగ్ కరోనరీ ఆర్టరీ. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆర్ఐ అంటే రామస్ ఇంటర్మీడియస్ కరోనరీ ఆర్టరీ. రామస్ కరోనరీ. ఎల్ఎం అంటే లెఫ్ట్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ అథెరెక్టమీ అండ్ యాంజియోప్లాస్టీ. అథెరెక్టమీ అండ్ యాంజియోప్లాస్టీ ఆన్ left main coronary artery and
రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ. రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం చేశాడు వీడు? అథెరెక్టమీ ప్లస్ యాంజియోప్లాస్టీ చేశాడు. కోడ్ ఏమొస్తుంది? విచ్ కోడ్? వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్? 9294. ఎన్ని ఆర్టరీస్ చేశాడు? 9294. ఫస్ట్ ఆర్టరీకి మాడిఫైర్ ఇద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్టరీ ఏది చేశాడు? లెఫ్ట్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ. వాట్ ఇస్ ద మాడిఫైర్? ఎల్ఎం లెఫ్ట్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీకి ఎల్ఎం. నెక్స్ట్ వన్ దేనికి చేశాడు? విచ్ కరోనరీ ఆర్టరీ మ్యామ్? రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ. రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీకి ఏం చేశాడు? సేమ్ ప్రొసీజర్. చేశాడు. అథెరెక్టమీ ప్లస్ యాంజియోప్లాస్టీ. ఇప్పుడు ఏ కోడ్ ఇస్తారు? మెయిన్ కోడ్ ఇస్తారా, యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇస్తారా? హావ్ టు గివ్ అడిషనలే కదా. అడిషనల్ కరోనరీ ఆర్టరీకి ఏమి ఇవ్వాలి? హావ్ టు గివ్ యాడ్ ఆన్. 9292 విత్ మాడిఫైర్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఆర్సీ. లెఫ్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీకి ఆర్సీ ఇవ్వాలి. ద నెక్స్ట్ వన్, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ ద ఓకే. Physician perform percutaneous PTC and percutaneous transluminal angioplasty plus atherectomy on on left main coronary artery, and PTCA, percutaneous transluminal angioplasty only on right coronary artery. ఇప్పుడు చెప్పండి. What is the first procedure he performed? PTCA plus atherectomy. What is the code? What is the code for PTCA and atherectomy? Am I audible? Yeah, what is the code? PT, first coronary artery ki 9294. Very good. 9294. ఇప్పుడు దీనికి ఏ మాడిఫైర్ ఇస్తారు? వాట్ ఇస్ ద మాడిఫైర్? 9294 కి ఎల్ఎం ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? ఎస్పిఎక్స్ ఏమైంది? ఓన్లీ పీటీసీఏ మాత్రమే, పర్క్యూటేనియస్ ట్రాన్స్లుమినల్ యాంజియోప్లాస్టీ. ఇక్కడ ఏమైనా అథెరెక్టమీ ఉందా? అథెరెక్టమీ చేసిన అంటున్నాడా? నో. In this case which code we have to give? ఏ కోడ్? 9291 ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్, హూ సెడ్ దిస్? 9291. ఎందుకని 9291? బికాస్ రెండు మెయిన్ కోడ్లు ఇవ్వద్దు ఎప్పుడు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్. సెకండ్ ప్రొసెసర్ కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? వాట్ ఇస్ ద మాడిఫైర్? ఆర్సి. చూడండి, ఇది మెయిన్ కోడ్లు కదా. 9294, 9290 అనేది మెయిన్ కోడ్లు ఇవ్వద్దు. ఎప్పుడైనా సరే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి సెకండ్ ప్రొసెసర్. ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఐ విల్ టెల్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ shunt plus angioplasty on right coronary artery and angioplasty plus atherectomy on angioplasty plus atherectomy on left main coronary artery. చెప్పండి. 92928 RC
రైట్ సర్కంఫ్లెక్స్ అయితే ఆర్సీ తీసుకోవాలి, రైట్ మెయిన్ అయితే ఆర్ఎం తీసుకుంటాం. చెప్పండి. ఆర్సీ తీసుకున్నాం ఎందుకని, స్టంట్ యాంజియోప్లాస్టీ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, యాంజియోప్లాస్టీ ప్లస్ అథిరెక్టమీ. యాంజియోప్లాస్టీ ప్లస్ అథిరెక్టమీ ఎల్లోకి వస్తుంది 9 to 5 ప్లస్ వాట్ ఇస్ ద మోడిఫైర్ LM. 9 to 5 with LM. Is it clear? Is an add-on code. అర్థమైందా మ్యామ్? ఎవ్రీబడి, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, ఓకే. దిస్ అబౌట్ ద PTCA processes అంటారు. ఎగ్జామ్ కోసం చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్డియోవాస్కులర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ with the maximal or submaximal treadmill or bicycle exercise, continuous electromagnetic monitoring. And while he's on the treadmill మీద ఉంటే or bicycle మీద ఉన్నప్పుడు కార్డియోవాస్కులర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as cardiovascular stress test. ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిపోర్ట్ మాత్రమే అయితే ఇది చూడండి. కార్డియోగ్రఫీ, సర్జికల్ ఎగ్జామినేషన్ కార్డియో. నెక్స్ట్ రిథమ్, హార్ట్ రిథమ్, ఈసీజీలో హార్ట్ రిథమ్ మానిటర్ చేయడానికి విత్ 1 to 3 leads we have to code. ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిపోర్ట్ అయితే 93040. 93041 is for tracing only without interpretation and report. జస్ట్ ఏ రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ట్రేస్ చేస్తున్నాడు. ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ వేవ్ అనాలిసిస్, arteries wave analysis, cardiovascular monitoring, the monitoring of blood vessels, external magnetic cardiographic recording up to 48 hours for the continuous rhythm recording and storage. Rhythm record చేసుకొని స్టోరేజ్ చేస్తున్నాడు హార్ట్ రిథమ్ ని. ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రోకార్డియోక్ రికార్డింగ్ 48 hours up to 7 days చూసుకొని డైరెక్ట్ కోడ్ చేయాలి. ఇంప్లాంటబుల్ ఆర్ ఇన్సెటబుల్ ఆర్ వేరబుల్ కార్డియాక్ డివైజెస్ ఏదైతే హార్ట్ డివైజెస్ ఇంప్లాంట్ చేస్తారో దోస్ ఆర్ ఆల్ ద డివైజెస్. The pacemaker ICD ఎక్కడ ఉంటాయి? The pacemaker or ICD are present on which series? Pacemaker ICD చెప్పానా? What is ICD అంటే తెలుసా? What is ICD? Is International Classification of Division according to the cardiovascular. Now what is ICD then? Implantable cardiac defibrillator. Implantable cardiac defibrillator. ICD and pacemaker అన్నాం. ఓకే, వెన్ దేర్ ఇస్ అన్ టాకికార్డియా బ్రాడీకార్డియా ఉన్నప్పుడు ఇంప్లాంట్ చేస్తారు అని చెప్పాను. టేబుల్ కూడా చూపించాను. దోస్ ఆర్ 30,000 సిరీస్ లో మేజర్ ప్రొసెసర్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద రిమోట్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ వైర్లెస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ప్రెషర్ కానీ ఇవన్నీ మైనర్ ప్రొసెసర్. ద మైనర్ ప్రొసెసర్స్ ఆర్ ద స్మాల్ ప్రొసెసర్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద విచ్ సెక్షన్ ఇంటరాగేషన్ ఆఫ్ డివైడెడ్ రిలేషన్. ఎలా ఉంటాయి మైనర్ ప్రొసెసర్స్? Medicine section, therapy activities for implantable cranial nerve stimulator. This is all the nerve stimulator, echocardiography, 2D, 3D, చూసుకొని కూర్చోాలి. Transesophageal. What is mean by transesophageal? Trans and what is the medical term trans? Okay. What is trans? Trans medical term అంటే ఏంటి? Through or across. Okay, it is an echocardiography is a non-invasive technique. It monitors the heart rate. With the electrical waves. Cardiac catheterization. What is mean by catheterization? Sending the catheter into the heart. Cardiac and heart loki ikkada maybe it may be catheter, maybe through the drug therapy kosamaina kavachu. We can మీకు catheterization, central venous access device and peripheral venous access device చెప్పాను 30,000 సిరీస్ లో గుర్తుందా? సెంట్రల్ వీనస్ అండ్ పెరిఫరల్ వీనస్, సెఫానియస్ వెయిన్, సుపీరియర్ వెనా కవాలకు పంపిస్తారు. అది డ్రగ్ థెరపీ కోసం, డ్రగ్ ఏదైనా ఇంజెక్ట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్. అది ఇది జస్ట్ హీస్ ఇంప్లాంటింగ్ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద క్యాథెటర్
Right heart catheterization, including measurement of oxygenation, saturation, or cardiac outputs. సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్స్ కానీ ఆక్సిజనేషన్ సాచురేషన్ కు తెలుసుకోవడానికి క్యాథటర్స్ ని పంపిస్తారు. సో క్యాథటర్ స్మాల్ ట్యూబ్. Selective catheterization, selective pulmonary angiography for the major artery of pulmonary catheter. Do you know selective and percutaneous transcatheter closure of patch of the ductus arteriole? Do you know what is meant by selective and non-selective catheterizations అంటే తెలుసా? What is selective catheterization? Selective catheterization అంటే ఏంటి? The catheter was first order, second order, third order, beyond the third order. What is meant by non-selective catheterization? Aorta, abdominal or thoracic aorta, abdominal or thoracic aorta. Very good. Right heart catheterization for the congenital heart defect. Congenital అంటే బై బర్త్ ఏదైనా హార్ట్ డిఫెక్ట్ ఉంటే వాటికి క్యాథెటర్ పంపిస్తే క్యాథెటరైజేషన్ చేస్తే టు ట్రీట్ దోస్ congenital birth effects ని we have to use. Do you know bundle of ease recording? Do you know what is bundle of ease? What is bundle of ease? There is a, yeah, Purkinje fibers and bundle of ease where the both are muscles which are present on ventricular region which helps in contraction of what? Atria. The contraction of ventricles. Atria contraction కి ఎవరు హెల్ప్ అవుతారు? SA node and AV node. SA node and AV node which helps in atrial contraction and the bundle of ease and Purkinje fibers helps in దేనికి? Ventricular contraction. Okay, డైరెక్ట్ కోర్స్ ఉంటే చూసుకొని కోర్స్ చేయండి. ఓవర్ అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్స్ లో patient or caregiver training for the initiation of home internal normalization ratio. Non-invasive vascular diagnostic studies. Cerebrovascular. What is cerebro? Cerebro అంటే ఏంటి? బ్రెయిన్. ద బ్రెయిన్ లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ ని స్టడీస్ చేస్తే cerebrovascular స్టడీస్ కోర్స్ ఇవ్వాలి. ట్రాన్స్క్రేనియల్ Doppler study of the intracranial arteries, complex study, limited study, unilateral or limited study, complex study చూసుకొని కోర్స్ చేయాలి. Next, extremities. Extremity arterial studies. What are extremities? Hands and legs. The non-invasive techniques for the arterial extremities లో arterial studies అయితే lower extremity, upper extremity చూసుకొని కోర్ చేయండి. ఓకేనా? ఆర్టరీస్ స్టడీ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ వీనస్ స్టడీ. ద హ్యాండ్స్ అండ్ వీన్స్ స్టడీ చేస్తున్నాం డూప్లెక్స్ ఫ్యాన్ ద్వారా. నాన్ ఇన్వేసివ్ విసరల్ పెనల్ వెంట్రికులర్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై వెంటిలేటర్? వెంటిలేటర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వెంటిలేటర్ విచ్ సప్లై ద ఏం సప్లై చేస్తుంది? Initiation of pressure of volume pressure. Ventilation is assisted to control the breathing. Aspiration of aim manages the ventilation is helpful for supporting of what? Oxygen. They provide the oxygen. Spirometry oxygen provides artificial oxygen provides through the oxygen cylinder. Direct oxygen inject చేస్తారు. ఈ సింబల్ కి మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్? ద మోడిఫైర్ 51 ఎగ్జామ్షన్. ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి మీకు కింద. There will be one symbols for it. What is the symbol is the meaning? Modifier 51 excel అంటే ఇవ్వకూడదు. ఈ కోడ్ తోటి మోడిఫైర్ 51 ఇవ్వకూడదు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? మోడిఫైర్ 51 ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద మోడిఫైర్ 51? మోడిఫైర్ 51 మేడం. బయలేటర్ 50 ఏంటి మరి? మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ చదువుతలేదు మీరు మోడిఫైర్స్. అలర్జీ టెస్టింగ్. ఓకే, టెస్టింగ్ ఆఫ్ అలర్జీ, పర్క్యూటేనియస్ టెస్ట్ ఆఫ్ అలర్జీ, నాన్ టాక్సిక్ చూసుకొని కోడ్ చేయండి. ఇంట్రావీనస్ ఆర్ ఇంట్రాక్యూటేనియస్ ఇంట్రాడర్మల్ టెస్ట్. Allergy immunotherapy, professional service for the allergic immunotherapy not including professional allergen extract include levical, single injection, two or more injection. Allergies కి immunotherapy ఇస్తున్నాడు, immune cells ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, ఇది ఇది చదవండి. ప్లీజ్ రీడ్ దిస్. 95147.
ఇన్సెక్ట్ వీనమ్స్ అంటే ఏదైనా ఇన్సెక్ట్ వీనమ్స్ అంటే మేబీ స్నేక్ బైట్ కానీ ఏదైనా యాంటీ అండ్ ఏదైనా పాథోజన్స్ బైట్ ఏదన్నా ఇన్సెక్ట్ బైట్ వల్ల వస్తే వీ హావ్ టు యూజ్ 95147 సిరీస్ కోడ్స్. Endocrinology. What is endocrinology? Yeah, the study of endocrine system is called as endocrine neurology and muscular procedures. What is neurology? Neurology and yeah, study of neurons. Okay, is called as neurology or the study of nerves. Okay, neuromuscularity, the study of nerves as well as muscles. Okay, actinography testing, recording of analysis, sleep study. These are the sleep study ఎంతసేపు పండుకుంటున్నాడు. ఓకే there is a study for the sleep also, రికార్డ్ చేసుకుంటారు. Sleep study simultaneous recording of ventilator respiratory effect with ECG, electrocardiogram. Next, electrocorticography. Next, routine electrocephalography. What is electrocephalography? EEG అంటాం. What is EEG? Electrocephalography. What is electrocephalography? The recording of what? Head. A record or image of or process of recording of the electricity of the head లో ఉన్న electronic waves ని ఇలా న్యూరల్ సిగ్నల్స్ ని చేయటాన్ని ఎలక్ట్రోఎన్సెఫలోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ ఇంట్రాఆపరేటివ్ కార్టికోగ్రఫీ. కార్టెక్స్ విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ బ్రెయిన్ పార్ట్ డైరెక్ట్ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోమయోగ్రఫీ. వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమయోగ్రఫీ? Record the process of recording of what is medical term? Muscles, electricity of the muscles. Okay, needle electromyography, one extremity with or without related paranasal areas. We have to see and we have to quote directly. Next, nerve conduction test, ischemic muscle testing. These are all the testings, intraoperative neurophysiology, continuous intraoperative neurophysiology, autoimmune functions, autonomic functions, above patient reflex test, reflex movements కూడా evaluate చేస్తున్నాడు. స్పెషల్ ఈఈజీ. వాట్ ఇస్ ఈఈజీ? ఈఈజీ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రోఎన్సెఫలోగ్రామ్. డూ యు నో విఈఈజీ అంటే తెలుసా? విఈఈజీ వీడియో అసిస్టర్ ఎలక్ట్రోఎన్సెఫలోగ్రామ్ ని విఈజీ అంటారు. ఎలక్ట్రోఎన్సెఫలోగ్రామ్ వితౌట్ వీడియో రికార్డింగ్. ఇది ఈఈజీ వితౌట్ వీడియో కాబట్టి ఈఈజీ. ఇప్పుడు ఇది చూడండి విఈజీ. యా, వాట్ ఇస్ దిస్? విఈజీ అంటే ఏంటి చెప్పండి? విత్ వీడియో 2 to 12 hours. ఓకే, ఇది విత్ వీడియో అని విఈజీ అంటాం. ఓన్లీ ఈజీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రో వితౌట్ వీడియో, ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రామ్ కంటిన్యూస్ రికార్డింగ్. ఇది విత్ రికార్డింగ్. టైం చూడాలి, 36 to 60 hours, 60 hours to 84 hours, 60 hours to 84 hours. ఈజీ విత్ వీడియో. ఇది వితౌట్ వీడియో, ఇది విత్ వీడియో విఈజీ. సేమ్ అంతే, ఇది వితౌట్ వీడియో గ్రేటర్ దాన్ 80 hours. ఇదేంటి? విఈజీ విత్ వీడియో. ఇది అర్థమైందా డిఫరెన్స్? నెక్స్ట్, న్యూరో స్టిమ్యులేటర్ అనాలిసిస్, ద స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. వాటిని అనలైజ్ చేస్తే వి హావ్ టు కోడ్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూరో స్టిమ్యులేటర్ అనాలిసిస్. ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఆప్టోకి, ఇవన్నీ ఏంటి చెప్పండి? ఎన్ని ఉంటాయి? హౌ మెనీ హౌ మెనీ హౌ మెనీ క్రేనియల్ నర్వ్స్? 12 pairs. The 12 pairs of cranial nerves are present. Okay, all the functions of cranial nerves యొక్క functions కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. Olfactory, sensory of nasal cavity. These all the functions of the cranial nerves. Functions of the brain, neurofunctional comprehensive computer-based motion analysis, medical genetics and genomic coding, adaptive behavior services. These all the direct codes, behavioral services codes, adaptive behavioral services codes, treatment. Next one, in this case, we have the test administration scoring, sedation portion, health and adaptive behavior, hydration,
hydration, therapeutic, prophylactic, or diagnostic injection. What is meant by hydration? What is meant by hydration? The medical term hydration. Hydration is nothing but it is attended to the hydration is చూడండి. What is IV? What is IV? IV అంటే ఏంటి? Intravenous infusion to consist the pre-packed fluids and electrolytes, the normal saline. Okay, చూడండి. Hydration. Hydration అంటే it is nothing but hydration is nothing but saline. Saline without drug. Only without drug. Drug ఏమి ఉండదు. Only saline bottle మాత్రమే ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. That is called as hydration. Intravenous infusion, hydration, initial 31 minutes to 1 hour. For the 96361 అని చెప్పండి. Each additional, intravenous infusion hydration, initial 31 to minutes to 41 hour. For the each additional 1 hour, we have to use which code? 96361. Okay, there is a concession time here. The concession time was ఇక్కడ చూడండి. Report 96361 for the hydration infusion intervals greater than 30 minutes beyond the increment of 1 hour. అంటే 1 hour to 1 hour 30 minutes దాకా ఇది. Okay, 1 hour 30 minutes దాకా. Okay, beyond the 1 hour 30 minutes కంటే greater వస్తే we have to use which code? 96361. If I say the hydration 50 minutes. Ekori sir. 96360. If I say hydration 1 hour 20 minutes. Plus only 96360 మాత్రమే. నేను ఎంత దాకా చెప్పాను ఇక్కడ? 1.5 hour చెప్పాను కదా. 1 hour 30 minutes దాకా ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 96360. ఎందుకని ఇక్కడ చెప్తుంది గైడ్లైన్. రిపోర్ట్ 96361 హైడ్రేషన్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఇంటర్వెల్స్ గ్రేటర్ దెన్ 30 minutes బియాండ్ ద 1 hour ఇంక్రిమెంట్. 30 minutes కంటే బియాండ్ ద 1 hour ఇంక్రిమెంట్ ఉంటేనే వి హావ్ టు యూజ్ 1.5 hour కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే వి హావ్ టు యూజ్ విచ్ కోడ్ 96361. ఇఫ్ ఐ సే 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 minutes అంటే ఏంటి చెప్పండి? 96360 plus 96361. 361. This is the infusion in the hydration. This is about the hydration. Hydration అంటే ఓన్లీ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు? ఓన్లీ saline మాత్రమే. saline without drug. Next infusion, intravenous infusion, IV infusion అంటారు. That is a hydration. It is an infusion. What is meant by infusion? Infusion అంటే saline plus drug. saline తో పాటు ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు? Drug insert చేస్తే that is called as infusion. Intravenous infusion of therapy, prophylaxis or diagnosis, specified substance or drug. Initial up to 1 hour. Okay, each additional hour we have to use which code? 96361. Report 96368 infusion intervals greater than 30 minutes beyond the 1 hour. అంటే 1 hour తర్వాత 30 minutes దాటితేనే కొడతాయి. ఇది ఎప్పుడు దాకా? 1 hour to 1 hour 30 minutes దాకా 96368. 1 hour 40 minutes ఇస్తే we have to use 366. Okay, infusion of intravenous infusion. Next one 96367 additional sequential infusion of new drug. ఫస్ట్ ఒక డ్రగ్ సెలైన్ బాటిల్ లో ఒక డ్రగ్ పెట్టాడు. ఒక డ్రగ్ ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రావీనస్ వీన్స్ ద్వారా ఒక డ్రగ్ పంపిస్తున్నారు. ఈ డ్రగ్ అయిపోయింది. ఈ డ్రగ్ లోకి ఇంకో డ్రగ్ పెట్టారు. ఇంకో డ్రగ్ పంపించాడు. ఇదేంటి? సీక్వెన్షియల్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ అనదర్ డ్రగ్. ఇంకో డ్రగ్ పెట్టాడు కాబట్టి విచ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్ వి నీడ్ టు యూజ్ 96367. నెక్స్ట్ కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్? ద కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్ నథింగ్ బట్ ఇది రెండు సెలైన్ బాటిల్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ వేవ్, రెండు డిఫరెంట్ డ్రగ్స్, 2 different drugs which was inserted on the single route of administration. సింగిల్ వీనస్ లో అడ్మిట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్. కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్ చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ 96368. నెక్స్ట్ సబ్క్యూటేనియస్ ఇన్ఫ్యూజన్. సబ్క్యూటేనియస్ అంటే ఇది ఎలా ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు? త్రూ స్కిన్. ఇది ఎలా? ఇంట్రా. ఇది ఎలా?
ఇంట్రావీనస్, ఇది ఇంట్రావీనస్. ఇదేంటి? సబ్క్యూటేనియస్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఫర్ ద థెరపీ ఆర్ ప్రొఫిలాక్సిస్ స్పెసిఫైడ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ డ్రగ్ ఇనిషియల్ అప్ టు 1 hour ఇంక్లూడింగ్ ద పంప్ సెట్ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఇదేంటి? సబ్క్యూటేనియస్. సబ్క్యూటేనియస్ త్రూ ద స్కిన్. Therapeutic or prophylactic or diagnostic injection. This one is injection, subcutaneous or intramuscular. Next one, IV push ఉంటుంది. 9636374 చెప్పండి. What is 96374? Push. What is meant by push? Push means injection. Injection is that is called as push. That is called as push. Okay, here we discussed about the four parts. We have discussed about the four parts. Hydration. What is meant by hydration? Hydration అంటే only saline without drug. Saline without drug. Next, IV infusion. Infusion అంటే సెలైన్ ప్లస్ డ్రగ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాడు. సెలైన్ లో డ్రగ్. దీంట్లో 3 types ఉంటాయి. ఓకే, సబ్సిక్వెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్, సబ్సిక్వెన్షియల్ డ్రగ్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే సెకండ్ టైం ఇస్తే యాడ్ ఆన్ కోడ్ అది ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్. కాంకరెంట్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే 2 different సింగిల్ సీక్వెన్స్ లో ఇస్తే కాంకరెంట్ ఇవ్వాలి. కాంకరెంట్ అంటాం. యూ కాల్ ఇట్ అస్ కాంకరెంట్. దెన్ ఫాలోడ్ బై నెక్స్ట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఇంట్రా. ఇది ఇంట్రావీనస్ ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్. ఇది ఐవి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూసాము? ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్ తర్వాత ఇంట్రా. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. సారీ, సబ్క్యూటేనియస్ ఇన్ఫ్యూజన్ చూసాం. సబ్క్యూటేనియస్ అంటే ఎలా పంపిస్తున్నాడు దీన్ని? త్రూ ద స్కిన్. నెక్స్ట్ ఏం చూసాం? నెక్స్ట్ ఐవి ఇంట్రావీనస్ పుష్. పుష్ అంటే ఏంది? డ్రగ్ ని డైరెక్ట్ గా ఇంజెక్షన్ పుష్ కొడతారు కదా. లైక్ వైస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రావీనస్ పుష్. ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ గేవ్ ఆల్ దిస్ ఐవి పుష్, ఐవి హైడ్రేషన్, ఐవి పుష్ ఇస్తే ఎలా కోడ్ చేయాలి? హైరార్కీ ఫర్ ఇన్ఫ్యూజన్. ఫస్ట్ ఏం కోడ్ చేయాలి? ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్ కోడ్ చేయాలి. పీపీఎక్స్ చెప్పి అన్ని చేశాడంటే పీపీఎక్స్ దేన్ని కోడ్ చేయాలి? ఐవి ఇంట్రావీనస్ ఇన్ఫ్యూజన్. సెకండ్ ఏం కోడ్ చేయాలి? ఐవి పుష్. థర్డ్ ఏంటి? హైడ్రేషన్. The fourth one was IM, intramuscular or subcutaneous infusion. This is a hierarchy. Of infusion. Infusion work, hierarchy. Intravenous push-up చూసుకొని కూర్చోండి. నెక్స్ట్ కీమోథెరపీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కీమోథెరపీ? chemicals for the treatment. Okay, chemotherapy administration intra-arterial push through the arterial ఇంజెక్షన్ ద్వారా పుష్ చేసి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నాడు కెమికల్స్ ని. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు తెలుసా ఈ కీమోథెరపీ? ఫర్ ద క్యాన్సర్ పేషెంట్. ఫోటోడైనమిక్ థెరపీ. దిస్ ఇస్ ఫోటోడైనమిక్ థెరపీ. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ స్పెషల్ డర్మటాలజికల్ ప్రొసీజర్ యాక్టినోథెరపీ. యాక్టిన్. ఓకే, ద అల్ట్రావైలెట్ లైట్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద యాక్టిన్ కి చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాక్టినోథెరపీ. ఫోటో కీమోథెరపీ కెమికల్స్ యూజ్ చేసి స్కిన్ ని రిపేర్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ కీమోథెరపీ ఆఫ్ ద స్కిన్. ఫోటో కీమోథెరపీ ఆఫ్ డెర్మో. ఫిజికల్ మెడిసిన్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్. ఫిజికల్ ఎవల్యూషన్. ఇది ఫిజికల్ థెరపీ ఎవల్యూషన్, లో కాంప్లెక్సిటీ రిక్వైరింగ్ దిస్ కాంపోనెంట్. ఫిజియోలాజికల్ థెరపీ, అథ్లెటిక్ ట్రైనింగ్ ఎవల్యూషన్. రన్నర్స్ ని ట్రైనింగ్ ఎవల్యూషన్ చేస్తున్నారు. Athletic training evaluation, moderate completely requiring this companies. You have to see application of modality one or more areas, electric stimulation, test and measurement. The next thing we have acupuncture. Do you know acupuncture? What is mean by acupuncture? Acupuncture అంటే తెలుసా ఎవరికైనా? నీడిల్స్ యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం. నీడిల్స్ యూజ్ చేసి పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as acupuncture. ఆక్యుపంచర్ వస్తే ఆక్యుపంచర్ కోర్స్ లో 1 or more నీడిల్స్ చూసి ఎలక్ట్రోడ్ ఈచ్ అడిషనల్ 15 minutes టైం చూసి కోర్స్ చేయండి. 15 minutes కి ఈచ్ అడిషనల్ 15 minutes కి నీడిల్స్ యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ ఆక్యుపంచర్. ది స్మాల్ ఆల్ ద స్మాల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ. Next, osteopathic manipulative treatment is also called OMT treatment. It is a physical, it is it is a bone treatment. Body region చూసి కోర్స్ చేయాలి. ఆస్టియోపాథిక్ manipulative treatment. Chiropractic manipulative treatment. Do you know chiropractic? Chiropractic అంటే తెలుసా?
కైరోప్రాక్టిక్ అని చాలా చూస్తూ ఉంటాం మనం. కైరోప్రాక్టిక్ సెంటర్స్ అని అంటే బోన్స్ ని జస్ట్ మజిల్ మీద వెయిట్ ఉంచి దే విల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి, ఒక ఫిజిషియన్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ని చేస్తారు. దట్స్ కాల్డ్ కైరోప్రాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్. కైరోప్రాక్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద పల్స్ మేనేజ్మెంట్, నాన్ ఫేస్ టు ఫేస్, నాన్ ఫిజిషియన్ సర్వీసెస్, రిమోట్ థెరపeutic సర్వీసెస్, visually understood. Next one are the moderate sedation. What is meant by sedation? Moderate sedation is also known as conscious sedation. Is a drug-induced depression for the consciousness during the which the patient responds purposefully to the verbal commands. Verbal commands కి respond అవుతాడు patient. It is a moderate sedation. It is a drug-induced depression. What is a moderate sedation? It is a drug-induced depression. The depression of the drug-induced depression is called as moderate sedation. ఇది సేమ్ లైక్ అనస్థీషియా లెక్కనే moderate sedation is also like anesthesia, but it is not. It is also like anesthesia, but it is not. The moderate sedation is also like anesthesia. It is a type of anesthesia, but the patient matram purposefully verbal commands ki respond అవుతాడు. It is not the complete anesthesia. General anesthesia, not like that. General anesthesia. It will consciousness. It is on consciousness. Also moderate is also nothing but consciousness. Conscious గా ఉంటాడు. Verbal commands కి respond అవుతాడు. దట్స్ కాల్డ్ మోడరేట్ సెడేషన్. ఎప్పుడైనా మోడరేట్ సెడేషన్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మోడరేట్ కోడిషన్ చేసేటప్పుడు 3 పాయింట్స్ చూసుకోవాలి. సేమ్ ఫిజిషియన్ డూయింగ్ సర్జరీ ఆర్ గివింగ్ మోడరేట్ సెడేషన్. గివింగ్ సెడేషనా లేదంటే డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ డూయింగ్ సర్జరీ అండ్ మోడరేట్ సెడేషన్. అంటే ఒక ఫిజిషియన్ ఏ సర్జరీ చేస్తే ఫిజిషియన్ బి మోడరేట్ సెడేషన్ ఇస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి, టైం చూసుకోవాలి. ఎంత టైం ఇస్తున్నాడు మోడరేట్ సెడేషన్ అన్న తర్వాత ఎంత టైం ఉన్నాడు అని చూసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చూడాలంటే ఏజ్ పేషెంట్ ఏజ్ లో లెస్ దెన్ 5 years గ్రేటర్ దెన్ 5 years చూసుకోవాలి. ఏం చూడాలి, లెస్ దెన్ 5 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 5. గ్రేటర్ దెన్ 5, లెస్ దెన్ 5 years గ్రేటర్ దెన్ 5 years చూసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ అబౌట్ ద మోడరేట్ సెడేషన్. ఎప్పుడైనా చూడండి మోడరేట్ సెడేషన్ వస్తే గో ఫ్రమ్ ద టేబుల్. కొలనోస్కోపీ వస్తే గో ఫ్రమ్ ద చార్ట్ 40,000 లో. సేమ్ లైక్ వైజ్ మోడరేట్ సెడేషన్ వస్తే గో ఫ్రమ్ ద టేబుల్ కి వెళ్ళండి. చూడండి ఇక్కడ మోడరేట్ సెడేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై ఫిజిషియన్ అదర్ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ బై ఏముంది ఇక్కడ, ఏది ఇది, వాట్ ఇస్ దిస్, ప్లీజ్ రీడ్ దిస్. Same physician or other qualified healthcare professional also performing the procedure, moderate sedation supporting. ప్రొసీజర్ ఒకటే చేస్తున్నాడు, సేమ్ ఫిజిషియన్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాడు, సేమ్ ఫిజిషియన్ ఎంఎస్ ఇస్తున్నాడు, మోడరేట్ సెడేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్. ఏంటిది, డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్. ఒక ఫిజిషియన్ ఏమో మోడరేట్ సెడేషన్ ఇస్తున్నాడు, ఫిజిషియన్ బి ఏమో సర్జరీ చేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్. సేమ్ ఫిజిషియన్ ఇస్తే ఈ టేబుల్ కోర్స్ యూజ్ చేయండి, డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ వస్తే సెకండ్ టేబుల్ కోర్స్ యూజ్ చేయండి. డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ ఇచ్చాడు అంటే సెకండ్ టేబుల్ ఫస్ట్ కోర్స్ యూజ్ చేయండి. ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్ ఉంటాడు, ఓకే, ఇండిపెండెంట్ అసెస్మెంట్ అయితే ఫిజిషియన్ పక్కన ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి, టైం చూడాలి. 10 to less than 10 minutes, any age, 10 to 22 minutes, 10 to 22 minutes, 23 to 37, 23 to 37, 38 to 52, 38 to 52, 53 until 83 minutes or longer దాకా ఇక్కడ చూసుకోవాలి. చూసుకొని నెక్స్ట్ ఏజ్ చూడాలి. less than 5 years, greater than 5 years, less than 5 years or older. నేను ఏమంటున్నానంటే మోడరేట్ సెడేషన్ ఇచ్చాడు ఫర్ ద డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్. ఎవరిచ్చారు, డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ ఇచ్చాడు. టైం 50 minutes ఇచ్చాడు, 50 minutes ఇచ్చాడు ఫర్ 7 years old బాయ్. 7 years old బాయ్. చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్. వాళ్ళకి ఒకసారి చూడు రియల్ టైం ఏదన్నా. యా. అవును. ఎవరిని రిక్రూట్ చేయలే. సుజాత మ్యామ్ ఉంటుందంటే ఒక్కడిని వెళ్ళమని. ఏముంది, సర్లే వీళ్ళతో అయ్యే పని కాదండి.
ఇంట్లో చెప్పి మొన్న చెప్పారు నేను ఇంకేం రెస్పాన్స్ ఈ రోజు అడిగినా ఈ రోజు చెప్పు ఈ రోజు వస్తాను కొండ వెళ్ళాలా లేదంటే ఎవరైనా అసిస్టెంట్స్ ఉంటారా అని అడుగు అడిగి దాన్ని ఒకటి అంటే ఓకేనా ఓకే 7 years ఓల్డ్ బాయ్ అన్నారు చూడండి వాట్ ఇస్ ద కోడ్ మోడరేట్ సెడేషన్ 99156 ప్లస్ ఫస్ట్ డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ అంటే మనకి సెకండ్ టేబుల్ లో వస్తుందని తెలుసు నెక్స్ట్ టైం చూడాలి టైం ఎంత 50 minutes అన్నాను 50 minutes అంటే ఈ రెండింటి కోడ్ లో ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి ఏజ్ చూడాలి వాట్స్ ఏజ్ 7 years 7 years అంటే 5 years or older వాట్స్ ద కోడ్ 99156 ప్లస్ 99157 ఇంటూ టూ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఎంఎస్ మోడరేట్ సెడేషన్ సేమ్ ఫిజిషియన్ సర్జరీ చేశాడు అండ్ సెడేషన్ ఇచ్చాడు ఫర్ 15 year ఫర్ ఓకే 3-year-old బాయ్ 3-year-old విత్ ఫర్ 30 minutes కాదు 80 minutes అంట 80 minutes టైం స్పెండ్ చేశాడు ఫిజిషియన్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ చెప్పాలి ఫస్ట్ టేబుల్ సెకండ్ టేబుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ లో చూడాలి ఫస్ట్ టేబుల్ లో నెక్స్ట్ టైం చూడాలి టైం వాట్ ఇస్ ద టైం 80 minutes ఎక్కడ ఉంది ఆన్ ద లాస్ట్ రైట్ 68 to 82 రైట్ కదా ఇదేనా యా ఇన్ బిట్వీన్ ద 68 to 82 వాట్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ 3 years old అంటే less than 5 years సేమ్ ఫిజిషియన్ డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ into 4 next MS sedation different physician 60 minutes 15 years old ఫస్ట్ టేబుల్ సెకండ్ టేబుల్ ఫస్ట్ డిఫరెంట్ ఫిజిషియన్ కాబట్టి సెకండ్ టేబుల్ నెక్స్ట్ టైం 60 minutes ఎక్కడ బిట్వీన్ 53 to 67 నెక్స్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ వాట్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ 15 years old అంటే గ్రేటర్ దెన్ 5 years old వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ everybody moderate sedation clear ma'am yes yeah okay that's about the entire 99,000 series medicine okay on Monday I'm going to discuss you with the anesthesia రెండు సెషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా టూ సెషన్స్ తీసుకొని we will wind up okay now yeah thank you everyone I will share the yeah tomorrow you don't have any exam I will share the PDF and as well as questions in this today itself. Please go through with the PDF and please read the entire. If you are planning to write the CPC exam, please read the entire guidelines as well. Okay. Okay. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.